Hello kids, hello students, how are you feel today? So let's start our lesson. Today is the theme of the lesson, our body. So, in today's lesson, we learn new words, revise the demonstrative pronouns these and these, use the verbs have got and has got in the sentences. Learn new words. A head, бас, голова. A hair, шаш, волосы. A nose, мұрын, нос. A mouse, ауыз, рот. Ears, уши, құлақ. Eyes, көздер, глаза. Hands, руки, қолдар. Legs, аяқтар, ноги. Game spelling bee. Let's watch. E-S-E-Y and O-N-E-S. What words it will be? Yes, you are right. Let's watch. It will be eyes, глаза, көздер. It will be and nose, мұрын, нос. Okay guys, remember the rules. Маған айтқандағыдай, көз, шаш, бас, мұрын, құлақ деп айттық. Ал ендігі қалай біз бұл менің аузым, бұл менің құлағым, бұл менің шашым дегенді қалай айтамыз? Бұның біз өзінің заңдылықтары бар. So okay, singular and plural заңы бар. Singular болса бұл this is болады, ал plural болса бұл these are болады. Мысалға айтайық, singularда алайық, ол бізде this is my mouse. Mouse ол жалғыз бір нәрсе, иә? Ол сондықтан бізде бұл singular, жалғыз. Ал pluralда ол бізде біз айтамыз these are my eyes дейміз. Мысалға біздің көзіміз, екі көзіміз бар, иә? Сол себептен these are my eyes. Ал енді балалар, осы pluralға қай көзден басқа қай дене мүшесін біз қоя аламыз? Сонымен балалар, have got, has got етістік ережесін есімізге түсірейік. Сонымен, have got'ты біз I, you, we, they'ға қолданамыз, ал has got'ты біз he, she, it'қа қолданамыз. Charlie! Nanny, look at my ballerina. She's got blue eyes. Look at my toy soldier. He's got brown hair. Ooh, look at Charlie's teddy bear. Ал енді балалар, осы have got, has got'ты қолдана отырып, сөйлеп қарап көрейік. Make up the true sentence according to the video. Got eyes has she blue and hair has he brown got. Excellent! Барлықтары дұрыс жасадыңдар. She has got blue eyes, he has got brown hair. So guys, let's read the text together. Say true or false. Hello, I'm Marjan. My favorite doll has got blonde hair. It has got a small nose. It has got blue eyes. Its name is Meg. I love my doll because it's so beautiful. The doll has got brown hair. It's a false. The correct answer it will be the doll has got blonde hair. So, the doll's name is Marjan. It's a false. The doll's name is Meg. So guys, I think on today's our lesson will be help you in your future because we have a good knowledge about my body, this and this, have got, has got. So goodbye, see you soon.
Let's practice. Look and say my body parts. First, this is my head. Second, these are my ears. 3. These are my hands. 4. These are my legs. 5. This is my mouth. 6. This is my nose. 7. These are my eyes.